Konkani history can be traced back to the Vedic times, also having a genetic relationship with people now living up in the north, places like Punjab, Kashmir, Uttar Pradesh and Gujarat. And some of these communities also being the sub-branches of Saraswat Brahmins till today. Later, the main branch of this Konkani community, which migrated to the south, concentrated on the western coastal strip of land stretching from Kendra to Kerala. As a secluded subsect of the Hindus, the Dakshinatha Saraswats developed certain individual traits in their cultural and religious outlooks, with evolution of language and equally distinctive religious practices. Today's 720-kilometer coastline of India, stretching from Mumbai to Kerala, known as the Konkan coast, is where all the Konkani communities are spread. The ancient story behind the Konkan is found mentioned in the Mahabharata when Parshurama shot an arrow in the Arabian Sea, pushed the Arabian Sea back and reclaimed the land of Konkan, which successfully integrated all the people of Konkan. दांते मांडेया तांदूल सेया ओरे ताक बसया मुहूर्ताक गुडी कंडले शेण हुमरा लायला गंध तुवे दिवकानंद होरे तमगेल्या. ॲक्च्युली होळिकेदन सांगची म्हळ्यार उडदा मुर्ता बसताना काली उडीद दळ्ळारी गंमत जायना म्हणटान तुका एक हास्य एक सन्निवेशन एकली चुरक आसता सो तिका एक सांगून ती वन्नी चुरकी आमगेले म्हळ्यार पुरा जाण आमकां थंय इनवॉल्व जाल्ल्यांक एक होळी मुखार एक इंट्रोड्यूस करचें ती कोण म्हळ्यार ती माय आमगेली ही आमत बुदोवंती ती तमत बुदोवंती म्हूण एकल्याक वारें धरचें हें मुंजीन तशी सांगता वार्डिक्यांत तशी न्ही एकल्याक सांगून तशी एक गंमत म्हळ्यार फुडें कोणाक पुरा जाणांक इनवॉल्व करून उडदा मुर्तेक आमत रसवत्त जावन एक कसलें हें करचें ताचे खातीर हें होळी पुरा सांगचें हें आमगेलें एक ट्रेडिशनल कोंकणी आमचो कसन एक आनी तें एक प्रासबद्ध जावन आसा म्हळ्यार विश्या भितर उशें म्हण तशी एक पळय तशी एक बायलेल वैरी पिशें म्हूण आनी एकल्याक ते होरेताल बावाक म्हण ताका एक चिडोवचें तांणी मुद्दे येवचें तशी एक गंमत एक म्हण हास्य हें जावन होळी सांगची म्हळ्यार एक ट्रेडिशनल कोंकणीचें तें आनी मुखार सून येवका म्हूण एक आशी तें कोणें सोडूनच अशी मुखार सून येवका हें मुक्कामतार म्हूण एक आशी. उडदा मुहूर्त पूर हांगना आमी GSP समाजान तसो ते उडीद फुडें एक मूड उडीद दळचें आशिल्लें आतां खंय येवन पावला म्हळ्यार एक सेरा येवन पावला तुमी निमगुचे पळो एक मूड उडीद पकने दळ म्हणून जाल्यार ते खंयचे खातीर उपयोग करता आशिल्ले म्हूण सांगून घेव एक मूड उडीद ते सर्व मंगला कार्याक इडली म्हणून सांगलें अथवा एक उडदाचें आंबडो म्हणून सांगलें हें पुरा हाका उपयोग करता आशिल्लें. अशी एक मंगला कार्याक उडदाचें मुहूर्ताक प्राधान्यता आनी तें तितलं उडीद योग्य जावन घेवन तांणी जनपदांक भोजना समयाचेरी उपयोग करतशी अनुकूलता एक वार फुडें तांणी उडदा मुहूर्त अनुकूलत करतले. आतां आमी कसं करताची विवाह मंगल दिवस मुंजी दिवस सकाळीचें गडे उद्दाक अनुकूल करता हाजें उडदा मुहूर्त अनुकूल करताची. अशी उडदा मुहूर्त आमगेली GSP समाजांत भारी एक विशेश जावन आसा. विवाह मंगलाचे मालाधारण म्हणलें कन्यादान म्हणलें हे पुरा कार्यक्रम प्रति एक समाजांत तांगेले चोललेले क्रम प्रकार आसा. अशी एक विवाह मंगलाक घडे उद्दाक उडदा मुहूर्त भारी एक प्राधान्यता. एक मंगला कार्याक पती पत्नीन बैसून चरडा घेवन कन्यादान करचें जाल्यार घडे उद्दा म्हळ्यार कितले लोक उठ जाले एक उडदा मुहूर्त म्हळ्यार कितले लोक उठ जाले वय गो तूं बैस गो वय गो तूं हांग यो गो अण्णा भयणी हांग यो मावळे बायल तूं हांग यो पुरा जन आपेताचे पुरा जन तांतू भागवहिसताचे. अशें भालमेनशेले मस्त लोक आले भागवहिसून शासारती करतना मस्त लोक भागवहिसून त्या मंगला कार्याक विशेश जावन आशिल्ले वधूक आशिर्वाद दत्ता. अशी मंगला कार्यांत हे विशेष जावन सांगिल्लें आसा. हरि ओम. Today's existent Konkani-speaking communities have been surveyed to almost 40 different ones, and to name a few, Achari, Bandhari, Catholic Kristamanche, Charaudi Kristamanche, Brahmavache Shirshian Kristamanche, Champekar Saraswat,
Chitpavan Brahmins, Devagnya Brahmins, Dalit, Gabit, Gauvil, Gauda Saraswat Brahmins, Gaudigar, Kailish, Kharvi, Kudubi, Komar Pantave, Komar Paik, Kumbar, Maratha, Madiwala, Mesta, Navayat, Rajapur Saraswat Brahmins, Padti, Sherugar, Siddhi Kristamanche, Siddhi Muslim, Siddhi Hindu, and so on. Konkani, being the vernacular of southern Konkan, having its center in Goa, is why it's also known as Govi, the language of Goa, Govim or Goe, and is distinct from the one spoken in the northern Konkan, which is a variety of Marathi. Languages can be grouped into two big divisions, Aryan or Sanskritic language and non-Aryan or non-Sanskritic languages. So the Sanskrit language brings 4 or 5 different languages which are called Prakrits, and these Prakrits are Maharashtri, Shuraseni, Magadhi, Paishachi, Ardhamagadi. And from Maharashtri Prakrit, we get 2 twin sister languages, namely Konkani and Marathi. And from other Prakrits comes Hindi, Kashmiri, Bengali, Gujarati, and so on. The name Konkani comes from Konkan. Konkan is an ancient name for the western coast. If we turn to the history of India, we find evidence to show how whole western coast from Kathiawar in the north to Cape Comorin in the south was at one time called Konkan, which perhaps on a linguistic basis was divided into 7 parts. Hence the whole Konkan was called Sapta Konkan or 7 Konkans. The Sahyadri Khand, a chapter in Skanda Puran, mentions the following 7 parts of Konkan: Barbar, Saurashtra, Konkan, Karhat, Karnat, Tulang and Kerala. कोंकणीचे भाषेचे एक थोडे विचार आमी आतां पळोवंक गेल्यार कोंकणी एक सान जनसंख्येचे एक भास जाल्यार हे आमगेल्या संविधानांत आसचे 22 भाशे पैकी एक आसा. तशें एक आख्या राष्ट्रीय भाशेचें स्थानमान आसा. गोंयांत हे राज्यभास जावन 1987 हे एक राज्यभास जावन गोंयांत आयलें. आनी तेदना तांचो आतां कोंकणीचे विशयार थोडे फावटी आमकां खंयची लिपीचे कोंकणी अशी एक येता. म्हळ्यार आमगेल्या मालगड्यांनी 4-5 लिपींत कोंकणी बरयता आयल्याची. आतां पळोवच्या गेल्यार 1987 ताईं अशें पुरो चलतालें जाल्यार हे कळते राज्यभास म्हूण स्विकार जातना थंय राज्यभास एक्टांत क्लियर दिला कसो म्हळ्यार कोंकणीन देवनागरी लिपी म्हणून तशी दिला. देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणून क्लियर दिल्ली मी ती. कोंकणीक आमी सगळी ऑफिशियल लिपी म्हळ्यार ऑफिशियल डायलेक्ट म्हळ्यार तें देवनागरी आसता. Kharvis, the Konkani-speaking fishing folk community who are found in large numbers in the south coastal Karnataka. Fishing being their main occupation, the settlements are most concentrated on the seashore of coastal districts of Karnataka. They are a Goan migrant fisher folk who speak a dialect of Konkani, or also known as Konkani Kharvis, and the name being derived from their traditional occupation. Etymologically, the Sanskrita term kshar, salt or salty, is corrupt form of khar, and Portuguese term peixe, fish, and a Gujarati term malam or sagarputra, meaning son of the ocean. All these point at the Kharvis' long association with salt, water, sea and fishing occupation. The current available historical documents and studies accepted by the noted historians confirm that Kharvis have originally migrated from coastal regions of Gujarat via Kutch, Kambait and Saurashtra. Kudubi tribes, another Konkani-speaking community, now situated in south coastal Karnataka and few in Goa, were an aboriginal stock
of Goa who came to Karnataka state from Goa in about 16th century. They were earlier shifting cultivators and now have become settled cultivators, but now are non-recognized as scheduled tribes in Karnataka, although they are a distinct ethnic group having their own indigenous identity. Although they are a scheduled tribe in Goa state. आता कोंकणी तो आमी मुखार पळोवचें गेल्यार साहित्य कितलें आसा म्हणून साहित्य कोंकणींतूं जावक जाल्लें आसा. फुडें आमी मराठीची उपभाशा म्हणल्यार एक स्थिती कोंकणी आसताली. मागीर शेणै गोंयबाब आनी बाकी बाबा बोरकर असो एक आमगेल्या मलगड्यांनी तांणी निजावन पळोवचें गेल्यार तांणी मराठींतूं तांगेलें साहित्य प्रारंभ केल्यार तांकां तांगेले आवय भास कोंकणीचे वयर मोग घेवन तांणी ऑल ऑफ ए सडन तांणी कोंकणीक परिवर्तन जावन कोंकणींतूं साहित्य केलें. तशी बाकी बाबा बोरकरान पांय जाणांनी ससाय म्हणलें एक कविता संग्रह बरयले. तशें शेणै गोंयबाब हांणी मस्त साहित्य दिला. तांतूं कोंकणीचें चरित्र आसा, कोंकणीचें व्याकरण आसा आनी तांणी बारी विशेश म्हळ्यार कोंकणीक एक आरंभ स्थितीर तांणी दिल्लेलें साहित्य म्हळ्यार तांणी अभ्यपर्या म्हणलेलें एक लेखन आनी पुण्यात्मो रामकामती म्हणलेलें असले कृती, तांगेलें मोगाचें लग्न, पवनाचे तपले असले सुंदर कृती बरयला तांणी. कोंकणी नादशास्त्र म्हळ्यार लिंग्विस्टिकांत फस्ट एक तांगेलें कृती ती बाकी बाब बोरकरान बारी रिसर्च करून बरयला. तशीच कोंकणीचे व्याकरणाची बांदावळ हे तांणी दिल्लेलें आसा. अशी एक कोंकणीक साहित्याची उगम जावन आज आमी पुरा शॉर्ट स्टोरी जावो पोएट्री जावो थिएटर नाटक जावो आनी खंयचेय क्षेत्र तुमी घेतल्यार इवन माध्यम प्रसार माध्यमांतूं जावक जाल्ली साहित्य आमकां कोंकणींतूं मेळटा. असले आमी मस्त यमन माधव बोरकर हांगेल पुरो आमी पळयत. अरुण सकरदंडेन कावळ्यांचें श्राद्ध म्हणलेलें एक कृती रचन केला आनी द वर्ड्स नीलबा खंडेकर हाका असल पुरो कृतींक साहित्य अकादेमीचे प्रशस्ती मेळता. तशीच आमी केरळांतले पळोवचें गेल्यार अंतर्नाद ते शरश्चंद्र शेणयले आनी आर.एस. भास्कर हांगेले युग परिवर्तनाच्यो यात्री आनी शिवानंद शेणै हांगेले खीर खीर चांप्याची सांज आनी फूल आनी कांटो अनंत भट हांगेले इतले असले एक साहित्य आमी तुमकां वैरान सांगिल्लें. जावक जाल्ले हजारांनी आमकां आमगेले मदेंतूं कविता संग्रह आजी कोंकणींत मेळटा.